So I'm Garry, this is my avatar. Everything I do, Yuri must do. Хорошо. Говорит, это я Гарри, а вот это мой аватар. Все, что я делаю, он должен делать, как я. Ну, постараемся. Yeah. I just want to build on the theme that Mark Armstrong said in our previous session around Progress Pacific. Progress Pacific is all about ideas. Но я хочу начать с одной темы, о которой говорил Марк Армстронг в предыдущей презентации, о Progress Pacific. Progress Pacific — это все, что касается идей. Not just any ideas, really about ideas about your business applications. So every application you can think of creating, everything you've already created, it started in the mind, it started as an idea. Но это не всяческая идея как таковая, потому что мысли, они всякие бывают, сами понимаете. Это идея о бизнес-приложении. И поэтому любое приложение, которое вами создано, оно всегда начиналось с какой-то идеи, которая возникала в вашем мозгу. We have to help you get it from your mind into the computer. И мы здесь для того, чтобы помочь вам вот эти идеи, которые существуют в вашей голове, перенести их в компьютер в виде приложений. So what is Progress Pacific? As we mentioned before, as Mark mentioned, it's about rapid development of applications. Что такое Progress Pacific? Как Марк отметил ранее, это разработка быстрое приложение. It's about getting access to data both in your existing OpenEdge application, but also data that's on the cloud in things like Salesforce.com, in Microsoft Dynamics, in other on-premise data sources. Это доступ к данным, которые не только находятся в ваших существующих OpenEdge приложениях, но и к внешним источникам, причем не обязательно реляционным. Это могут быть Microsoft Dynamics, это может быть Sales.com, что угодно. And it's about open standards that you can run on different operating systems like Linux or Microsoft or Unix, or you can run in different browsers such as Internet Explorer or Chrome or Firefox if it still exists. It's about JDBC, ODBC. It's really about the standards that people use in the IT industry. Это опора на открытые стандарты. Когда мы говорим о открытых стандартах, это различные операционные платформы, Windows, Linux, что угодно. Это различные виды браузеров, Internet Explorer, Firefox, Chrome. Это различные стандарты доступа к данным, DBC, JDBC и так далее. So the Progress Pacific platform is made up of different components that Mark mentioned. A key one, obviously, is OpenEdge, which I'm assuming that you're all in the OpenEdge track, so you know Progress OpenEdge for many, many years, as do I. Как Марк уже говорил, платформа Pacific состоит из нескольких ключевых компонентов, ключевой из которых является OpenEdge. Но так как вы остались на, собственно, сессии, посвященной OpenEdge, что с ней вы достаточно давно знакомы. There are other components, however, to Progress Pacific, such as our DataDirect offering to let us get access to cloud data and on-premise data. Rules, which is all about externalizing business rules from your application and putting it into a spreadsheet-like format. And also Progress Rollbase, which we'll discuss in a moment. Есть другие компоненты платформы Pacific. Это Progress DataDirect, доступ к различным данным. Кстати говоря, это я от себя добавлю. А знаете ли вы, что DataDirect является одним из лидеров в области обеспечения доступа к так называемым Big Data? Hadoop, Cloudерские разные реализации, то есть не реляционные данные, и есть соответствующие решения у компании DataDirect. Поэтому, если вы думаете, если у вас идут разработки, вы можете обратить внимание. И у нас, кстати, представлена книга, только что вышедшая по доступу к данным.
Это система экстренного выноса из приложения, экстернализации бизнес-правил, картикон, который позволяет вам описывать на уровне бизнес пользователей правила в виде Excel подобных таблиц и исполнять их на внешнем вычислительном узле компоненте. И это продукты Rollbase, еще компонент, о котором мы поговорим через несколько секунд. Is Valerie here? Where's Valerie? Ah. So later this afternoon, Valerie will be talking about Corticon, the rules, and also BPM. Is that correct? Maybe. But not exactly. Okay. There will be another group of speakers. Okay. Об этих технологиях, как Corticon и BPM, будет вести сегодня речь, но это не Валерий будет, который будет говорить о новых вещах, он их коснется, а более подробно расскажут специалисты в области Corticon и BPM, для того, чтобы из первых рук знания получить. Okay. So because of time, I'm going to concentrate on two areas only: mobile and progress Rollbase. Ну и в связи с ограничением времени я сконцентрируюсь на двух вещах. Это мобильные приложения и Rollbase. So rather than showing you development tools, which I will show you some development tools, I want to show you what you can build using OpenEdge Mobile. And I want to use a real customer from the UK to demonstrate the power of this platform and the kind of applications that you can build. Вместо того, чтобы демонстрировать средства разработки, хотя нет, я покажу вам какие-то средства разработки, я хотел бы показать вам реальную историю клиента из Великобритании по созданию мобильного приложения, связанного с созданием мобильного приложения. So the company in the UK is one called Advanced Business Solutions. I actually used to work for them 20 years ago. I was a young man. Компания Великобритании, о которой идет речь, называется Advanced Business Solutions, и он когда-то работал около 20 лет назад в этой компании. They provide various modules, but the key module, the key application they provide is around accounting, so double entry bookkeeping, accounting systems. Ну, они производят ряд разнообразных продуктов, но ключевые продукты это связаны с учетом, accounting, различного рода учетные системы. Now, in an accounting system, it tends to be where everything ends up, financial information. But data comes from lots of different places, including expenses. В учетных системах, обеспечивающих учет, скапливается в конечном счете вся финансовая информация, поступающая из самых разнообразных источников, в том числе информация, связанная с расходами. So this chap, John Goodland, is a developer in the UK, and he was asked by his company to extend the accounting system to provide a mobile expense application. Вот этот человек, этот парень Джон Гудланд, получил задание от своей компании расширить функциональность учетного приложения их разработанного в их компании таким образом, чтобы на мобильном телефоне можно было вводить данные, учитывать расходы. As you can see, if you write good applications in OpenEdge Mobile, you're given gifts of iPads, iPhones, Kindles, the fame, the fortune. Ну, хотел сказать, что если вы разрабатываете хорошее приложение, то, как видите, это фотография с конференции, вы получаете iPad, iPhone, Kindle и там много чего другого. Anyway, so I want to tell you a story. This is related to the expense application. I want to tell you a story of how I came to this conference. Имеет отношение к вот этому экспенс-приложению. Expenses, на самом деле, как это у нас называется, расходы, связанные с поездками, то есть командировочные, там все такие связанные, expense report у них называется. То есть, чтобы это не относилось к расходам, знаете, таким в масштабах государства или какие-то проектные вещи. Как господин Клинк попал сюда? So this is a photograph of our offices, progress offices in the UK, in a town called Bracknell. Our office is actually here. I sit roughly there.
It's very nice when the sun shines. Ну, начнем с того, что здесь на фотографии вы видите офис компании Progress Software в городе Брэкнелл. И на самом деле вот он показал, был там на 4-м этаже окно, вот я лично вот там точно сижу вот в этом месте. So yesterday I left there, and this is where Bracknell is located. I left there and I drove in my own car to Heathrow Airport. Вчера он выехал из офиса и на своем собственном автомобиле поехал в Хитроу. Some things are very long and some things are short. It's okay. It's a cultural sense. It's culture, okay. Once I got to Heathrow, funnily enough, I got on an aeroplane and I flew all the way to Moscow. Когда он попал в Хитроу, он сел на самолет и полетел в Москву. It was better than walking. Лучше, чем пешком. That was a joke. I'm sorry. Yes, I'll stick to technology. Once I got to the airport, I was then provided a car very nicely by Progress Technologies, who brought me to this hotel. Когда он прилетел в аэропорт, его встретил автомобиль, который любезно был предоставлен компанией Progress Technologies. И приехал в отель. From an expense point of view, I now need, Mark Armstrong is my boss, I have to provide my expenses to give to him, to sign off, I get paid money. С точки зрения расходов, он должен представить список этих расходов, отчет по расходам своему боссу, в данном случае это господин Марк Армстронг, для того, чтобы он их подписал и получил компенсацию обратно за эти расходы, которые он понес. So I'm going to do it using the OpenExpense mobile application that was created by Advanced Business Solutions. И он собирается это сделать, используя приложение OpenExpense компании Advanced Business Solutions, вот используя этот телефон. Now, unfortunately, I couldn't get the projector to work with my iPhone, so I'm going to have to show you some screenshots. But it's still good. And if needed, just to get a kind of assurance for the audience during the break, if anybody comes to you and say, Garry, show it, yes, you have to. Absolutely. На самом деле, к сожалению, этот не поддерживается, нет подключения по HDMI кабелю у нас, и он не может подключить от iPhone непосредственно к этому экрану. Но, тем не менее, если вы захотите посмотреть, есть живое приложение, которое он покажет, как оно работает на его мобильном телефоне. Но в связи с тем, что не удалось подключить, он сделал скриншоты, которые будут вам продемонстрированы. So if everyone can look here, no, just... So, this is my iPad. I'm going to talk through a few slides and then you can catch up, I guess. And maybe we'll go back and replay them all. Okay. Yeah. So, when I start my iPhone, we start by logging in. We have an icon here called OpenExpense application. And the first thing that happens when I log in, it tells me that I have no unclaimed expenses and there is a caution button that appears. Вот хорошо, когда он заходит на своем мобильном телефоне непосредственно в это приложение, первое, что он видит, что у него нету неотправленных сумм, связанных с его расходами. A key requirement of a mobile application is it has to be able to work when you're not connected to a Wi-Fi network or to 3G. It has to? It has to be able, you have to be able to use it when it's not connected to a wireless or 3G. Ключевое условие для мобильного приложения любого состоит в том, что вы должны иметь возможность, как пользователь его, работать с ним даже при условии соединения через Wi-Fi, отсутствия соединения через Wi-Fi либо мобильного оператора связи. So built into this application is the ability to synchronize data. So by going into the account settings and then selecting the synchronize data button, it will then download data from the backend server related to the types of expenses that we can create.
Одной возможностью данного приложения является возможность синхронизации данных с офисным сервером, который содержит информацию об данных расходах, о всех расходах, которые были, есть и будут. Now, Open Accounts have chosen to make this application dynamic, which means that they can change the types of accounts that you can create, types of expense you can create. They can change the fields that you need to fill in on a particular expense, all dynamically controlled by OpenEdge in the back end. Это приложение обладает такими Open Accounts, обладает Open Expense, обладает возможностями широко настраивать, собственно, поля, виды вот этих expense report, да, и делать это с использованием OpenEdge в динамическом таком режиме. So that's the data that's been synchronized down onto the phone. И данные сейчас синхронизируются непосредственно с телефоном. So now we have synchronized it. We go back to the main screen and we click on the add button here to add our first expense. Никаких данных не было передано, то есть не требуется ничего синхронизировать, поэтому собираемся добавить некоторые данные. We then select the type of expense. Does anybody remember where I started my journey from? Bracknell. Yeah. I remember. It's rhetorical. So, sorry. From my work, exactly. Он спросил, помнит ли кто-то, вот, откуда он выехал, да? And do you remember how I got to Heathrow? Whose car did I drive? I drove my own car to Heathrow. Everybody speaks English, why am I? Он спрашивает, на самом деле, я просто помогу. Кто-нибудь помнит, как я добирался? Народ подсказал автомобилем. Каким автомобилем? Народ подсказал company car, да? Ну, я вижу, потому что народ внимательно читает, у нас следят за содержанием слайдов, да, там было написано company car, а он говорит, и на самом деле он сказал, на своем автомобиле я поехал в Хитроу. So I'm going to enter my mileage, so keep track of the miles I drove from the office to Heathrow. So we will select the mileage option. Мы введем сюда расстояние, которое пройдено было автомобилями, выбираем опцию расстояния пройденное. And then we will select the reason why I drove to Heathrow is to come to this conference. And then Почему он ехал, конференция. And I can put in the postcodes from the office and then the postcode of Heathrow Airport as well. И вводим сюда почтовые индексы места отправления и места назначения, куда он ездил на автомобиле. Now this is to show behind the scenes it's possible to click on a calculate distance and also a show route in order to call out to external services to calculate the distance and also to show a map of the route from the office to Heathrow Airport. И вот на самом деле возможности, которые за кулисами есть, вы можете обратиться к внешним сервисам и рассчитать расстояние, которое следовало бы вам вводить туда. То есть не фантазировать. This can also save companies money because you're using a service to calculate the number of miles to prove that there is no fraud taking place. И это может значительно сократить расходы компании, потому что этот сервис позволяет избежать попыток мошенничества, связанных с вводом, естественно, увеличенного количества пробега автомобиля. So here's the map of the route that I took from Bracknell to Heathrow, including the directions as well. Again, just a service that we could call, although it's not part of OpenEdge Mobile, it becomes an integral part of the application. Ну вот на самом деле вот тот маршрут, который был определен вызовом вот этого внешнего сервиса, и по этому маршруту он, собственно, и поехал. И вот, собственно, эта возможность интегрирована в само приложение OpenEdge. So I'm happy with my claim and I can click on the done button and my first expense claim is now sitting waiting. Но он удовлетворен тем, что он получил, он нажимает кнопку Yes, и в этой первой части, да,
он его заполнил, связанный с проездом, с использованием автомобиля, и сохранил. Now this particular claim is not submitted immediately. It sits waiting, and the reason for that is I may be sitting on an aeroplane when I'm creating my expense claims, so I may not have access to the internet. Ну и оно еще не отправлено, потому что может быть ситуация, когда он делает это непосредственно находясь на борту самолета, не имея доступа к мобильной связи. So I need another claim now. Do you remember where my second part of my journey was? From Heathrow to Moscow. I flew British Airways, of course. Sorry? Duty shop, yeah. He won't sign the expenses. Вы помните, да, где была вторая? То есть часть его поездки, и вот здесь подсказали люди, что это был Heathrow аэропорт и до Домодедово. No duty free. So I select transportation this time, and again select the date, that it's an airfare. I select the reason why I came here, the amount. I don't actually know because somebody else paid Он ввел it. всю необходимую информацию, даты, перевозчика и так далее и тому подобное. And at this point, I can say, take a photograph, if it's broken, and take a photograph of my ticket for the airline. Ну вот сейчас на самом деле для подтверждения вот этого клейма, который будет подтверждение его поездки, ему предлагается сделать фотографию непосредственно посадочного талона. Now to be clear, you cannot take a photograph from within Safari. You can only do it within an application. И любопытная вещь здесь, что вот вы из-под Safari, например, не можете сделать фотографию, вы только можете это сделать из-под приложения, то есть непосредственно из приложения. So this is why you need to use OpenEdge Mobile for these types of applications. Ну, это вот одна из причин, почему нужно использовать OpenEdge Mobile для такого вида приложений. So there's a picture of my boarding pass I took earlier, and again my second claim is now processed. Ну, вот, собственно, второй клейм, его вот этот второй отчет обработан. Now my third journey was a car from Moscow airport to the hotel. Lucky for me, and very nicely from Progress Technologies, they paid that bill. Третий, собственно, элемент его поездки была поездка из Домодедова непосредственно в отель. К счастью для него и благодаря Progress Technologies он использовал наши транспортные средства. Normally I would still put an expense claim in, but because my boss is here, maybe not. Конечно, я мог бы там ввести какое-то обоснование, да, что были расходы, но так его босс здесь, он как бы не может себе позволить распространяться на эту тему достаточно широко. So, I do still have a claim though, and the claim is for tonight. The claim tonight will be around subsistence, and the claim tonight will be under the reason Но на самом деле и еще одно из затрат, которое будет, он не вводил сегодня, это секунду. Значит, эта речь называется subsistence, это английское слово бытие, то есть времяпрепровождение, то есть существование его здесь. И reason, причина, по которой это будет, вы видели, что это будет dinner, lunch, а также предлагалось, значит, выбрать из списка, да, конкретно предмет, который подлежит списанию в результате этого сегодняшнего бытия вечернего. And just so that I have something for my expense when I put it through, fromage, then you'll notice when I've put this expense in, automatically an out of policy warning has been given to me.
Но видите, когда он ввел 500 фунтов, да, что он сегодня собирается потратить на свое времяпрепровождение в рамках работы конференции компании Progress Technologies проводимой, он ввел 500 фунтов, и автоматически он получил сразу же сообщение, что это находится за пределами разрешенных сумм траты непосредственно такого рода вещи. But luckily for me, it's not going to stop me doing the expense. I just have to give a reason why. And in this case, the reason is vodka for everybody. К счастью для него, в приложении не установлено непосредственно для него категорического запрета на проведение этого экспенса, но он должен дать обоснование, почему все-таки затраты будут. И он говорит о том, что, ну там написано, ваш отчет о затратах находится за пределами разрешенного количества выделяемых средств, пожалуйста, добавьте причину, почему это. Пожалуйста, обратите внимание также, что это не гарантирует, что вам будут эти средства компенсированы. И он пишет, что напитки для каждого, для всех. He's not happy. So, I'm now finished with my expenses. All I need to do now is submit them into the back system. So, we click on the number 3, because there's three expenses to put through. And then we click the submit the unsent claims, at which point, in the main screen, they're now grayed out because they've been submitted and no longer can be modified. Ну и все, после того, как он создал этот отчет по затратам, по расходам, по своим, все, что ему остается, непосредственно отправить это в офис. Он выбрал соответствующий пункт меню, нажал на кнопочку, и все у него покрылось серым цветом, потому что это означает, что информация передается и не может быть изменена в настоящее время. One last thing I want to show you is at the moment we are looking at the application in portrait mode. If I turn it to landscape mode, you'll see that the images of the expenses will automatically appear. Но вот еще одна вещь, которую он хотел показать, это то, что когда меняется ориентация непосредственно мобильного устройства, то тут же вы видите, как меняется соответствующим образом и отображение информации, в том числе появляются скриншоты. This again is something that's only accessible from an application and not from a browser application. И вот еще раз хотел подчеркнуть, что вот такого рода возможности можно реализовать только непосредственно из приложения, но не из браузера. So, we're finished with the application. Мы завершили с приложением. What I want to show you now is that once I've submitted my expense, I can log in to the back-end system. If I just come out for a Еще одна вещь, second. которую он хочет показать, что после того, как он подал этот свой отчет, он может подключиться, залогиниться непосредственно в офисную систему. So we're going to log into the Open Accounts web application. This is written in web speed, so it may be the type of application may be familiar to some people here. И вот, собственно, адрес этого приложения, оно написано на веб-спиде, может быть, так как вы работали, много из этого будет вам знакомо, такой тип приложения, интерфейса. And indeed, if I look over on the expense claims, I haven't submitted it, hang on. So I'm submitting the expense on this one with that I just did a moment ago. And if we refresh our back office system, just put that back in. We can look at the expense claim. Ну вот он сейчас вошел в систему, обновил экран и смотрит список расходов, которые были. And I can show the document to say this is the reason why I had vodka on my bills. Ну и вот, собственно, он видит, или любой супервайзер, менеджер, он видит в режиме там, достаточно актуальном информацию о том, почему, так сказать, так много водки было записано непосредственно на его расходной части. Okay.
So, let's go back to the actual technical side of things. Давайте вернемся к технической стороне этого. How did ABS build this application? Well, first of all, the code that they use for all of the back-end services was written in ABL, was written in OpenEdge ABL. Каким образом компания Advanced Business Consulting создала это приложение? Первое и самое главное, что код, который они использовали для написания этого приложения, это ABL. All they had to do was identify in their .p code what services to expose to the mobile application. Единственная вещь, которую мне необходимо было сделать, это определить вот в этой части кода, какие сервисы необходимо you said export? Expose, make available. Сделать доступными для внешних приложений. Now, once they did that, using the OpenEdge application server, what they were then able to do was, by using our OpenEdge mobile technology, was to map the .p code to something called a JSDO, a JavaScript Data Object. И все, что нужно было потом сделать, это произвести мапирование использования нашей мобильной технологии, .p код, с самим приложением. The code on the client side uses the JSDO. So when we're looking at the expense lines that have been submitted, that's the data we're actually looking at. И код на клиентской стороне использует JSDO. То есть вот когда мы смотрим на этот список расходов, expense report, он использует только вот этот код, который получает здесь. And anything we do on the phone, so that any of the data we're modifying, we're doing using HTML, we're doing using cascading style sheets, we're using JavaScript, and we're using JSDO technology. И все, что мы используем вот, собственно, на телефоне, мы используем HTML, мы используем каскадируемые таблицы стилей, мы используем JavaScript, мы используем JSDO. But the way that you write the application on the front end is you use something called the OpenEdge Mobile App Builder, which is a drag and drop WYSIWYG way of designing and creating your front-end application. И когда вы создаете вот эти фронтендовские приложения, ориентированные на мобильные устройства, вы используете так называемый OpenEdge Mobile App Builder, который использует технологию drag and drop для создания этих интерфейсных вещей. OpenEdge Mobile is a complete platform for building everything you need for these mobile applications. So it includes all of the development and testing environments, including the ability to emulate different devices like iPads, Android devices, iPhones. It lets you build hybrid applications. It lets you build web applications that can only run inside a browser. OpenEdge Mobile App Builder – это законченная, полноценная платформа для создания мобильных приложений. Вы можете создавать и эмулировать любые устройства, интерфейсы, реализовывать для айфонов, андроидных устройств, айпадов и так далее и тому подобное. Вы можете строить гибридные приложения с использованием, можете браузер приложения реализовывать с использованием вот этого OpenEdge Mobile App Builder. It's also integrated into Progress Developer Studio for OpenEdge, which you may know as OpenEdge Architect or Eclipse or App Builder or 4GL Development Tool or there's a lot. И это компоненты на самом деле OpenEdge Mobile App Builder интегрирован в OpenEdge Studio. App Builder, Progress 4GL. Как, впрочем, и остальные компоненты, Progress 4GL и так далее и тому подобное. OpenEdge Studio включает в себя эту компоненту интегрированную. You'll also notice that there is what we call native app containers. So from OpenEdge Mobile, you can create iOS applications and Android applications. Вы тоже, наверное, обратили внимание на упоминание так называемых native app container. То есть
родные контейнеры для приложений. Вы можете запускать приложение iOS под Android. And that was the reason that was the reason I could use the camera. It's also the reason why I can use my compass. I can use the light, lots of things on the phone that are not accessible just through a browser. Это одна из причин, почему вот использовались такие возможности, в частности, с использованием этих возможностей, которые недоступны через браузер, он имел доступ к камере, там, к компасу, к фонарику и ко всем подобным вещам можно иметь. So, based on this application that was created, this was John, the developer, receiving his award at Progress Exchange 2 weeks ago. И по результатам своих усилий вот Джон Готланд, который создал это приложение, 2 недели назад на конференции, которая проходила в Бостоне, получил заслуженную свою награду. So it could be you. Любой из вас мог бы быть на его месте. So let's move on from mobile. We're now going to have a look at Progress Rollbase. Давайте пойдем дальше и посмотрим на то, что такое Progress Rollbase. So Progress Rollbase is in some ways similar to the 4GL. It's a way of rapidly creating business applications. But the 4GL is focused mainly on building the database and the business logic, and the Progress Rollbase is focused on building web front ends quickly that match the business requirements. Rollbase – это среда для создания быстрого создания приложений. Во многих аспектах он напоминает 4GL прогресса. Но в то время, когда прогресс более ориентирован на реализацию бизнес-логики, работающую с данными, хранящимися где-то в базах данных, прогресс Rollbase в большей степени ориентирован на быстрое создание фронтендовских вот таких интерфейсов на основе веб-браузеров, которые позволяют удовлетворять бизнес-требования, matching business requirements. So we're going to log into the Pacific platform on the web, and we're going to build our first Rollbase application. Вот мы собираемся зайти в веб, подконнектиться на платформу Rollbase и создать первое приложение. That's me. Wearing the same top. But Вот видите, как бы его можно узнать по наличию вот этого самого. I only have one set of clothes. Don't translate, okay. Don't say it. Хотел сказать, что он очень бедный, и у него одна всего вот эта курточка, в которой он работает. So when we log into Progress Pacific, this is the front end. This picture and my bio and email address, they're all linked through to our new community website, so community.progress.com. Но вот то, что вы видели, да, вот его фотография, его местоположение, его данные, они залинкованы с прогрессовым комьюнити-сайтом Progress Community. So there is a consistency between our different sites because we want to have the same user experience irrespective of the products. Но вот и есть некая согласованность, очевидная согласованность, которая поддерживает прогресс между различными сайтами. Именно то, что называется user experience везде, вы будете чувствовать себя комфортно, и это везде это будет знакомо вам, то, что называется user experience. Удобство работы, обусловленное знакомством среды вашего места пребывания, будет это интернет-среда разработки или что-то иное. And something to note is the website is community.progress.com, not communities, because we are one collective platform in Progress Pacific. Ну и если вы обратили внимание, веб-сайт называется community, не communities, потому что мы одна общность, а не много их.
The community site is open to everybody, and I encourage you to have a look at it. When you log in here, you're given 3 different groups to select. Are you a business user, a technical user, or are you one of our partners? Progress комьюнити сайт, о котором мы говорили, он открыт для всех, и он настоятельно рекомендует вам зайти в него и зарегистрироваться. Причем есть не разные категории пользователей: бизнес, технические, разработчики. And in here you'll find things such as forums and wikis and white papers. So for example, if you want to know how to expose your ABL logic to the JSDO to use OpenEdge mobile, you can select the forum in here and then select the mobile, and you'll find detailed descriptions and also discussions on how to achieve it. На самом деле там есть масса информации, документации. Если вас интересует, например, информация, каким образом экспортировать часть вашей IBL логики, написанной на языке IBL, JSDO, вы можете войти в форум и найти соответствующие ответы на собственные вопросы. Я добавлю еще, на самом деле возглавляет сегодня вот это все комьюнити, весь этот проект, небезызвестный, а я бы сказал даже еще более известный, Жан Рише, руководитель Европейского центра технической поддержки. И именно поэтому многие из вас с ним знакомы, как человека исключительно грамотного в технических аспектах, и он возглавляет этот проект. Okay, so going back into the Pacific site, what we're going to do now is have a look at Rollbase. Now, at the moment, you'll see under Rollbase, at number 1, I have an evaluation license. So you're given a free 90 days, so that's 3 months, to play and to create and innovate using Rollbase before you have to talk to your account manager. На самом деле мы возвращаемся из комьюнити сайта непосредственно на сайт Пасифика, и мы хотим войти в Rollbase. Здесь вы видите, справа вверху есть ленточка, где написано, что это временная лицензия. Вы получаете бесплатную временную лицензию на 90 дней, которую вы можете воспользоваться для того, чтобы попробовать разработать приложение, оттестировать, посмотреть, как они работают, прежде чем разговаривать с своей компанией о дальнейшей покупке ее. Equally, if you wanted to look at our DataDirect Cloud product to connect to different data sources on the cloud, you're also given a 90-day evaluation license. Аналогично касается DataDirect. Если вы хотите попробовать этот продукт, вы получаете 90-дневную лицензию временную. So I'm going to log in and start to build apps with Rollbase. Он собирается злодейниться и начать работу с Rollbase. So this is the default welcome page. Hopefully this is a sort of similar look and feel as you've seen on other websites. We've tried to make this intuitive as possible so that people can get started with Rollbase without any training whatsoever. Just by looking at the interface, they should intuitively know how to start building applications. Ну вот вы, войдя туда, видите страницу по умолчанию. На самом деле мы пытались сделать в компании Progress Software ее аналогичной тому, как она выглядит на других веб-сайтах, таким образом, чтобы пользователь без всякого знания предмета, в данном случае относящегося к Rollbase, интуитивно понимал бы, как ему двигаться дальше. So you have a choice. We can either create a brand new application, or we can install an existing template, what we call a template. This is really good if you just want to get started with something simple. We have 20 plus templates available to you for such things as bug tracking, class management if you're a teacher, CRM if you want to keep track of your customers and contact details, etc. Следующим шагом вы можете выбрать, создаете ли вы новое приложение, либо загружаете старое. Либо вы можете воспользоваться существующее приложение, либо вы можете воспользоваться более чем 20 имеющимися, Progress их называют темплейтами, различных вариантов и категорий приложений, которые могут быть отличным стартом для вас при разработке приложений на Rollbase. I'm not going to install an application, or we're going to create an application from scratch. Но мы не собираемся инсталлировать уже существующее приложение, мы собираемся создать с нуля новое приложение.
Now, I could create everything using Rollbase, but what I've chosen to do is actually start with a spreadsheet, because with Rollbase, the starting point doesn't have to be the portal. It could be a spreadsheet, it could be an access database, or it could be your OpenEdge application. Я фактически все что угодно могу сделать на Rollbase, но я решил ограничиться и сделать акцент на разработку спредшита, то есть некой таблицы такой, да, собственно, где возможности Rollbase будут достаточно ярко видны. So I'm just going to come out of the browser for a moment and have a look at a spreadsheet that I have sitting on my desktop called Customers. То есть он хотел подсоединиться, подключиться к вот этой таблице. Вот сейчас он открыл ее. This is actually a dump of the Sports 2000 database. Но это в действительности просто классическая спорт 2000 база данных в виде экселевской таблицы положена. But you'll notice that the first row holds the names of the fields of the data that's contained in the rest of the spreadsheet. Ну и как вы могли обратить внимание, что в первой строке название полей вот этой таблицы про 2000. So it's very simple. So what I'm going to do is we'll go back into Rollbase. Что я собираюсь сделать? Пойти назад в Rollbase и... And this time we'll select create a new application. And I'm just going to give it an application name, so it's the Progress Technologies Conference, and this is going to be my customers application. So what is it? It's a list of customers. Он заполняет стандартные поля, связанные с атрибутами этого приложения, название, описание. I can then select a logo, so let's take the Подгрузить логотип сейчас собирается. Picture to display, and I can also select some defaults. So I could say I need a calendar. I want to keep track of events that are going to happen for customers, or I want to automatically integrate my Gmail account. So if you're using Google Mail, it can all be brought under control within Progress Rollbase. На самом деле он мог добавить очень большое количество по умолчанию функций, которые были бы интегрированы в его приложение, будь это гугловская почта, которая была бы установлена у него, подключена, либо календарь, где он бы отслеживал все свои события предстоящие. But I'm not going to select any of those. I'm just going to save my application, which at the moment is empty. It's called Customers, but it doesn't have any details. Но он просто сохранил это приложение для того, чтобы начать двигаться дальше. So Rollbase then tells me there's 5 steps involved in creating an application. Rollbase тут же задает ему вопрос, что есть 5-шаговый процесс создания приложений. We need to create something called objects and tabs. An object, if you like, is a table, and a tab is an actual tab folder that will appear on the screen. Первое, необходимо создать описание объекта. Это могут быть закладки, табы, там, таблицы, еще что-то. We need to define the attributes or the fields that will belong to that particular object. So customers have names, addresses, date of birth, etc. Ну, там необходимо будет дать атрибуты, например, для клиента, там имя, адрес и так далее и тому подобное, то есть описательную часть заполнить. And we need to define relationships. So customers may have addresses, they may have orders, they may have contacts. Необходимо установить связи. Клиент может иметь адреса, может иметь какие-то отношения, контакты и так далее и тому подобное. Once we've got that, once we have the definition of the structure of our database, if you like, then the next thing to do is edit the views and how we would actually look at that data on the screen. Далее, если необходимо, мы можем определить, как это называется в терминологии view, представления, да, которыми будем пользоваться при отображении данных, к которым будем получать доступ. And the last thing, of course, is to decide who can see the data. So we define roles within the application and then grant security privileges to make sure that
you have the correct levels of security. Ну и последняя вещь, которая мы должны быть, это определить, кто будет работать с этим приложением, кто что сможет и в каком объеме видеть. So, you looking at the screen, Rollbase tells me, by the use of the arrow, it says step 1, create an object definition by clicking here. So I click on the plus button, and then it asks me what I want to do. Ну вот если вы увидели на экране, Rollbase просит его ответить на вопрос и нажать на соответствующую кнопочку плюс. Что он сделал, и далее идет уточнение от Rollbase. Что вы конкретно хотите создать? So I could create everything from scratch, but instead I'm going to select this one, create a new object from an external metadata, i.e. it's going to come from a spreadsheet. Ну вот он выбирает, в принципе, он может что угодно создать, потом он выбирает создание нового объекта с закладками, связанного из внешних метаданных. So it's going to ask me where this is coming from, and as said before, if you have, does anybody have access databases in their organization? Кто-то использует базы данных Microsoft Access в организации, в компании? One. Один человек нашелся. Okay. But this is a good tool to show people how they can migrate from Microsoft Access onto a platform for the future, just by selecting this external database option. Ну, это вот очень прекрасный пример в случае пользователей Microsoft Access, показать, каким образом можно мигрировать с той платформы на более современные технологии. So I'm going to select spreadsheet file, and I'm going to click on next. I'm then going to give point it to the spreadsheet that I have on my desktop. Вот, собственно, он подключается к вот этому внешне экселевскому файлу. And then going to select what type of data is going to be loaded when it loads the spreadsheet. Well, it's customer data, the plural of which in English you put an S on the end. Также он вводит описание, какого типа данные находятся в этом файле, клиентские данные, данные о клиенте, зачем-то во множественном числе вводится это. I can also select some additional options. For example, I want to keep track of every time somebody changes some data. Он может выбрать также ряд других опций, например, установив чек-бокс. Он может отслеживать изменения, которые будут совершаться с этим проектом, созданием этого приложения. Because I know the data in my spreadsheet, I also know that it contains some contact information. So I'm going to select contact, and Rollbase will automatically try and understand the data and put it into the correct structure for contact data. Также, так как я знаю, что находится в моей таблице клиентов, я знаю, что там находится информация о контактах. И когда я ставлю чекбокс вот здесь контакт, то Rollbase сделает попытку в максимально удобоваримом виде представить эти контакты, которые там находятся. То есть соответствующим образом структурировать информацию для отображения. Because we have address data in our spreadsheet as well, I'm also going to select location, and I can also select this option here to say add a Google map. Now if I do the add a Google map, it means that when I load my data from my spreadsheet and look at the data, we will automatically see the location of the customers without doing anything. Аналогично, связанное с местонахождением заказчика, также есть дополнительная опция добавить Google Maps непосредственно к этим данным. И всякий раз, когда он будет выводить информацию об этом клиенте, то местоположение будет отображено с использованием Google Maps. There's lots of other options as well, things like workflows. If you had to have an expense process that needed approval, you can build workflow into Rollbase. If you need multi-currency because my expenses happen to be in rubles and not pounds, I can switch that on as well. It's just a toggle within. И существует достаточно большое других количество опций, которые вы можете выбрать. Там управление потоками работ, многовалютность, как вот в его приложении, которое он показывал, и так далее. Сейчас он создает объект. So we'll click on create the object, and what Rollbase is now doing is looking at the spreadsheet and has automatically tried to understand the data from the spreadsheet.
И вот когда он нажал создание этого объекта, то что мы видели, что Rollbase пытается создать информацию, то есть извлечь информацию и расположить об этом объекте. So there's a few things I want to change here. For example, I know that a first name relates to a contact first name. Sorry, this one here, the first name. The last name relates to a last name. Phone number is a telephone. The sales rep isn't anything as far as locations concerned. Сейчас он находит соответствие между тем, что предлагает Rollbase, и то, что находится в таблице. То есть соотносит те данные, которые были извлечены из файла кастомера, описание их, с тем, что предлагает при описании объекта Rollbase. And then I can just click on the create fields. И создает поля таким образом. And then I get an error. So, which I didn't have before yesterday. So let me just quickly change to, here's one I prepared earlier. Получил ошибку, но с ней уже сталкивался вчера. I'm sure it's a simple bug, but yeah. Anyway, so what happens is once you've loaded the data in from the spreadsheet, this is the view that you will see. Yeah, this is the view, yeah. Ну вот на самом деле вот это то представление данных, которое вы увидите после того, как все предыдущие манипуляции были совершены. So as you see, we have a tab called customers, and then we have a list of all the customers that came from our spreadsheet. Вы видите, есть закладка клиенты, customers, и, собственно, все те клиенты, которые выводятся здесь. I can select one of these customers, and the details that were loaded up from the spreadsheet now appear. Мы можем нажать на конкретного клиента, и детали, которые относятся к этому клиенту, извлеченные из Excel-овской таблицы, появляются на экране. But there's some neat little things, because one of the fields from my spreadsheet was an email address. So you'll see that it's in blue. So if I click on the email address, Rollbase will automatically take me into the editor for building emails. Ну вот еще приятная маленькая вещь, на самом деле, что извлеченный адрес, который был в описании, находился в описании клиента в таблице соответствующей, был извлечен, и при нажатии на него он попадает в редактор почтовых отправлений электронных. In a similar way, if you remember when we loaded the data, we also said to switch on Google Maps. So if we scroll down here, based on the data, it's automatically showing me the location of this customer. Ну, это если помните, мы там установили чекбокс в разделе Locations, использовать Google Maps. И при описании этого клиента, как мы получили развернутую информацию о нем, мы видим место его положения. Now, some of the how much time have I got left? How much time have I got left? Сколько времени мы имеем еще? 5 minutes ago. 5 minutes. A go or to go? Oh, okay. So there's one last thing I want to show you. Is again, we've taken this data from a spreadsheet. You could have created everything automatically. We can go into the object definitions for the customer, for example, and we could add additional fields in here. So it's very simple to add more data and to change the schema, if you like, on the fly. Ну вот еще последняя вещь, которую я вам хотел бы сказать, что эти извлеченные данные мы можем модифицировать, добавлять, другими словами, можем на лету изменять схему, которая описывает этого клиента. Now, if you want to, you can give this power even to your business users. При желании или такой необходимости вы можете вашим даже бизнес-пользователям, которые будут создавать эти приложения, такую возможность предоставить, модифицировать описание клиентов.
But it's entirely up to you to decide, because using the security module in Rollbase, you can decide to what level you want to give access to people dependent on their role within the company. Но это полностью в зоне вашего ответственности, и вы принимаете решение, какого уровня доступ к данным вы разрешаете для своих клиентов. So we're almost out of time, but the last thing I just wanted to show was we also have reporting and charting capability built into Rollbase. Ну, у нас немножко не хватает времени, но тем не менее последнюю вещь он хотел показать, связанную с отчетами. So I can go I can go and create a new report, and we could say that the report's going to be on the customer object. And it's going to be a type of a tabular report. Мы собираемся создать отчет. Это будет отчет о клиентах и создан в табличной форме. And what we want to see here is going to be customers by countries, by balance. Распределение клиентов по странам, по балансу. And then we can say we want to see the customers. We want to see the customer's name, we want to see their email address, we want to see the balance that they have. We can then sort by inside here, so we could say we want to group it by country. Правила сортировки и группировки можем выбирать. And then sort by balance, ascending, to find out my most profitable customers. В возрастающем порядке. I can filter on data if I want to. And then we can save this report. Now once I have it saved, we can then simply run the report. Ну и после того, как он сохранен, мы можем просто запускать этот отчет. И вот, собственно, мы просматриваем отчет. I think I've set it up, but let me show you the one I created earlier, because it's so if we run the report, we then see a list of the customers by country and the balance for each of those countries. Ну вот и, собственно, мы видим отчет по клиентам, распределенных, упорядоченных по странам, по балансу и так далее и тому подобное. So again, it's very easy for business users to then start to use this tool to get information, business intelligence information about the data that's been loaded. Это очень легко для бизнес-пользователей получать подобного рода информацию о клиентах. Ну, в данном случае извлекать ее, то есть получать такой вариант бизнес-интеллигенс. So we're out of time, but one last thing I want to leave you with is, as much as I showed you using a spreadsheet with Rollbase, you can also use Rollbase on top of your existing OpenEdge application. И еще одна вещь, которую он хотел бы сказать. Здесь демонстрация была сделана на основе Excel. Но все то же самое вы можете делать над существующими базами данных OpenEdge. And again, part of the reason why you may wish to do that is the power of giving your business users the ability to change, for example, the layout of screens. So I can go into edit mode here, and we could say edit this page, and dynamically the business users are able to add new fields simply by dragging and dropping into the screen and then creating the field definitions. So you're really giving them the power to be able to dynamically build the applications that they need to perform their business function. И мощь этого подхода состоит в том, что вы можете конечным пользователям предоставить возможности самостоятельно под их собственные нужды, под их собственное понимание уточнять, модифицировать, создавать вот такого рода приложения. So we're out of time, but that's really to show you the power of both OpenEdge Mobile and also about Rollbase. The other elements of Pacific, DataDirect Cloud, OpenEdge BPM and Corticon, some of them will be covered in other sessions later today, but please look at Progress Pacific because it's really very exciting.
Ну вот у нас хотя заканчивается время, но в общем мы уже закончили. Идея была показать возможности вот этих новых компонент прогресса. Прогресс Mobile вы увидели, прогресс Rollbase, о BPM, о картиконе, о клауде будет рассказываться в следующих выступлениях. Но еще раз он призывает вас с большим вниманием отнестись к платформе Pacific, которая включает в себя эти компоненты, так как это очень серьезная, очень впечатляющая вещь, которой занималась и занимается и будет заниматься компания Progress Software. I hope that's been interesting and thank you for your time. Надеюсь, что это было интересно, and I wanted to thank you, Gary. But in case anybody wants to get an evidence it works, so you shouldn't reject this kind of requests. Oh no, please. Thank you very much. Я сказал, что если кто-то из вас хочет подойти и поговорить и убедиться, что скриншоты действительно не скриншоты, а реально существующие элементы приложений, или задать дополнительные вопросы относительно вот этих новых возможностей, пожалуйста, подходите без колебаний. Ну что ж, я так понимаю, что у нас сейчас небольшой...